নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটা অন্য বিষয় নিয়ে এসেছি। যারা ফটোশপ নিয়ে কাজকর্ম করেন তাদের অনেক সময় সমস্যা হয়। উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করেছেন এবং ফটোশপের লেটেস্ট ভার্সন সিসি 2015 বা 2020 ইনস্টল করেছেন। সেক্ষেত্রে ফটোশপ রান করার সময় একটা মেসেজ আসে, কুড নট ইম্পোর্ট দ্য ক্লিপবোর্ড বিকজ অ্যান আনএক্সপেক্টেড এন্ড অফ দ্য ফাইল এনকাউন্টার। অথবা কি আসে, আর একটা মেসেজ আসতে পারে, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল মেমোরি ফুল অথবা র্যাম ফুল, যার জন্য ড্র্যাগের ইয়েটা বা মাউস পয়েন্টারটা কাজ করছে না। তো এই জাতীয় সংক্রান্ত যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আজকে দেখব। ডেসক্রিপশনে স্টেপ বাই স্টেপ লিখে দেওয়া থাকবে, তাছাড়াও ভিডিওটা ফলো করলে করা যাবে। প্রথম যে স্টেপটা দেখাবো সেটাতে যদি সলভ না হয় সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্টেপ, প্রথম স্টেপ সমেত দ্বিতীয় স্টেপ, তাতেও যদি সলভ না হয় সেক্ষেত্রে তৃতীয় স্টেপ। মানে প্রথম স্টেপে সলভ হয়ে গেলে ভালো, না হলে দ্বিতীয় প্রথম দ্বিতীয়, না হলে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, এই তিনটে স্টেপ সম্পূর্ণভাবে ফলো করলে তবেই এই প্রবলেমটা সলভ হবে। কোনো স্কিপ করে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবে না, তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা দেখতে হবে। চলো দেখে নিই।